We have with us Mr. Surya Prakash Mahapatra. He is the global head talent transformation, Wipro digital operations and platforms. He is now going to deliver his speech from Bangalore. He is a very active disciple of Sri Thakur Anukul Chandra, and he has been keeping his opinions and presentations and has been speaking to all the national and international level seminars and webinars conducted by the Satsang organization across the globe. For him, the topic that we have given him today that he's going to discuss is being educated or being literate. What is the call of the hour for today's youth generation, and how does it impact towards making a complete individual? So, without much wasting time, I would welcome Mr. Surya Prakash Mahapatra to take over the digital stage and please enlighten us on the topic that was given to you. Over to you, Shurjoda. We are really honored to have you on this digital platform of ours. Over to you. Please take over the digital platform and guide us to the entire discussion. Thank you. Thank you so much, Pragya, for giving me this opportunity to be part of this Astitwa series of webinars. And it's definitely a great honor for me to be part of this. Today, I would like to begin with my prayers at the lotus feet of my spiritual guide, my living ideal, Sri Thakur, and Paramaradhya Jagat Janani Sri Bodma, Param Pujyapat Sri Bodda, Param Pujyapat Acharya Dev Sri Dada. My pranam and respect to all the esteemed panelists. My regards to all the participants who have joined this webinar today from different parts of the country and different parts of the globe. Before me, Professor Devaduti Da has very beautifully and in a very lucid manner, he has explained the significance of child education, how to rear and groom a child and make a child a complete human being. I would like to take this discussion forward. The topic that I have is related to the previous topic, and I will build on the insightful ideas that Professor has shared before all of us. And I have been given this opportunity to talk about, to deliberate on this topic, being educated or being literate. What is the call of the hour for today's youth? So when we talk about being educated and being literate, this question actually forces us to reflect on something which is very important. Before I talk a little bit more about this topic, my dear participants in this conference, I am reminded of a few developments in our society. I was browsing through the newspapers, and then I came across a very sensitive issues which are very pertinent, issues which are actually very thought-provoking. And some of these news items, news headlines, I would like to share with you, which I have come across in the last few months. The first news heading reads like this: the number of educated prisoners in India is on a steady increase. Educated prisoners is on a steady increase. An average prisoner in India is illiterate. Uttar Pradesh recorded highest number of under trial prisoners who are graduates.
I'm quoting another newspaper, the Times of India, and they say something very startling, very um, thought provoking. And the news headline goes like this: most traffic rules violators in India are educated people. School dropouts are safest at the wheel. Let's read another interesting news item. It reads like this: 80% of people who commit suicide in India are educated. It says something very painful. It says student suicides rising in India. 28 students commit suicide every day. This is very painful. 28 students commit suicide in the country every day. Let me read out another news item that I have read recently. Transparency International, an important organization which fights corruption, they in their study, they have found out, and which they published recently, they say the most corrupt profession next to politics is medicine. My dear friends, I am not saying this. Transparency International is saying this. The most corrupt profession next to politics is medicine. Youngsters, young professionals, young men and women who have been educated to become doctors are supposedly the most corrupt professionals after politicians. Most of the professionals, most of the people who commit traffic violations are educated people. The number of educated criminals in the country is increasing. 80% of people who commit suicide are educated. What does it talk about our current education system? When we reflect on this question, it talks about some very unfortunate reality that exists in our education system. What is our education system preparing our youngsters for? What future we are going to build through this education system that exists today? In the context of this very thought provoking and some of these statements which are absolutely painful, difficult to digest, in the context of these statements, a statement by Sri Thakurun Kulchandran, my spiritual guide, becomes absolutely relevant. Sri Thakurun Kulchandra says, where education does not collaborate with character and conduct, it is merely an induction of knowledge. If education does not collaborate with character and conduct, it is merely an induction of knowledge. Unfortunately, our education system has become a tool, it has become a platform, it has become a means to induct information, data, and knowledge into our brain, into the brains of our youngsters. And that induction of knowledge has no relevance to people's character, their conduct, their behavior, their activity. It has no relationship with their instincts, with their distinctiveness. And what is the result of that induction of knowledge, information, data? Scientists, economists, sociologists, and other scholars have expanded the definition, they've expanded these terms called data, information, knowledge, and wisdom. When we talk about data, it is raw information. It's just raw data, it's random data. When we add some meaning to that data, it becomes information. And when we add context to the information, it becomes knowledge. And when that knowledge is applied, that becomes wisdom, the true purpose of education. Now, friends, let's go back and then demystify this a little bit more. Data is random, unstructured. So if you're driving on the road, driving a four-wheeler,
and you see the traffic signal, and the signal turns red. That is data. That red light is data. That's some signal. But you add meaning to that. That I am now, right now, driving in one of the um, streets of Salt Lake City, and this traffic light has turned red. And that adds meaning. And then when we add context, the context is the vehicle that I'm driving, the road on which I am driving at the moment, the traffic signal on that particular road facing towards me has turned red. I have some context. That's the knowledge. Then I decide to stop my car. That's where I apply my knowledge, perform an activity which is in accordance with the norms of my society, the community that I live in, which is in the larger interest of the society that I live in, the environment within which I exist. That's my wisdom. But today's education system stops with induction of knowledge. Induction of knowledge, which tells me that I am driving on a road where the traffic light has turned red. But this doesn't inspire me to stop. This doesn't inspire me to follow the traffic rules. This doesn't tell me that I need to stop. This is my responsibility. This is my duty. This is where our education system has failed. It has failed in imbibing the knowledge into my character, into my conduct, into my activity, into my behavior. And if I do not achieve that, then I'm merely literate. I'm not educated. Because knowledge has not become part of my habits. It has not become part of my activity. It has not become part of my behavior. It has not become part of my character. So I am just literate. I am not educated. I'm reminded of an incident when a couple, an elderly couple, came to Sri Thakur. They were looking very sad and cheerless, and there was something which was bothering them. Sri Thakur asked them about their well-being. The elderly man responded to Thakur. He said, Thakur, we are very unhappy. The Thakur said, what happened? Why are you unhappy? The elderly man said that our son, the only son that we have, for whom I sacrificed, both I and my wife sacrificed everything in our lives to educate him, to make him a doctor. And we made him a doctor. And he's one of the best doctors in the United States of America. He is very well known, very well settled. He has his family, he has his children, but he doesn't think about us. He doesn't think about his parents. He doesn't even call his parents once in a year. Thakur, we did everything for him. We sacrificed all the happiness of our lives. We sacrificed all the comforts of our life to educate him, Thakur. But the only son of ours doesn't take care of us today. But Thakur said, what did you want him to become? The elderly man said, Thakur, we wanted him to be a doctor, a great doctor. But Sri Thakur said, the Supreme Father has fulfilled your desire. Why are you unhappy? Why are you cursing him? Why are you saying that the Supreme Father has ignored you? He fulfilled what your desire. He fulfilled your wish. You wanted your son to become a doctor. The elderly man said, yes, Thakur, we wanted him to be a doctor. He became a doctor, but Thakur, he doesn't take care of us. He doesn't even think about us. He doesn't even call us once a year. But Thakur said,
But whatever you wanted, the Supreme Father has fulfilled. But the Thakur asked the man, the elderly man, did you want him? Did you pray to the Supreme Father to make him a good human being? Did you ever ask the Supreme Father to make him a good son, a good citizen of this country, a good husband? You never asked for it. And Supreme Father never granted that wish because you never wish that. My dear participants of this beautiful August occasion, this is the poor state of affairs. This is the false expectation of parents to make their children literate, make them so-called educated professionals, have deprived them of becoming great human beings, great personalities, personalities of good habits, good activity, good behavior, and good character. Because education has merely inducted knowledge into their brains like filling water into an empty vessel. But a child's brain is not an empty vessel to be filled in. Child's mind is a candle which has to be ignited. Professor, the esteemed speaker before me was talking about igniting that imagination, igniting that intuition, igniting the ability to reflect, ignite insight, ignite wisdom, ignite innovation, ignite creativity. Sister Thakur Anukul Chandra, in his glaring voice, makes this profound statement. And he says, to become mere expert in reading and writing is not to be called education. Without habits, behavior, and common sense, there is no education at all. If education does not build good habits, good behavior, and if education does not give us common sense to live efficiently, wisely, intelligently in this world, and live and coexist with our environment, with our parents, with our brothers and sisters, with our neighbors, with our community members. If education does not impact common sense, that minimum intelligence, then that education has no meaning. Sister Thakur Anukul Chandra again says, your intelligence does not bloom at all, however much you learn. You become just an ox bearing recollections, a morsel of rice it cannot burn. If your education does not make you so efficient that you can earn a good livelihood for yourself and your family, if you just become an ox bearing recollections who can only memorize and buy hard things and reproduce, that intelligence has no meaning. All of us know this story about the Pandit and the boatman. The Pandit and boatman were traveling together. The boatman was sailing the boat in the river. The Pandit started asking the boatman, have you read Atharva Veda? The boatman said, no, Panditji, I don't know. I have never read that. I haven't heard about it. The Pandit said, you have lost 25% of your life. It has gone waste. The Pandit then asked, have you read Rig Veda? The boatman said, no, Panditji, I don't know what is that. I have never read it. The Pandit said, you have wasted 50% of your life. Then the Pandit asked, have you read Yajurveda? The boatman said, no, I don't know about it. I have never read this. The Pandit said, you have lost 75% of your life. You wasted it unnecessarily. The boatman was a little sad. After some time, right in the middle of the river, there was a turbulence. There was a storm that was blowing over that place. And the boat started rocking right in the middle of the river. The Pandit was scared. He was panicking. He was just started praying to his Ishtadevata. The boatman asked him,
Panditji, do you know how to swim? The Pandit said, No, bhaiya, no, bhai, I don't know how to swim. The boatman said, Panditji, 100% of your life is going to get wasted now. 100% of your life is going to get over in the next few minutes. All of us have heard this story, but this story has a very powerful message about education. Education without common sense, without the ability to live in this world efficiently, without the ability to deal with the hardships of life, overcome the challenges of our life, deal with the problems that we face every day, respond to them effectively and efficiently. If education does not teach us that, if you do not have that ability, if you have not inculcated, imbibed, acquired that ability, that education is no induction. It just is that education is no education. It's just the induction of information, data, knowledge into our brain, nothing else. If it is not part of our character, this is why Sri Thakur has emphasized that education is for the all-round human development. It's for the expansion and elevation of human personality. It's for the progress of human identity. It's it's to enhance the ability of the human being to deal with hardships. And Sri Thakur says man can learn that in the process of education, through experience, through activity. The teacher in the process of education has to engage the students in those activities. And by taking part in these activities, the student will gain that experiential knowledge. He'll acquire the wisdom, the knowledge about life, different facets of life, the relationships of different facets with each other. He will understand and discern different aspects of life. His imagination will flourish. His intuition will enhance. His reflection ability will increase. He'll become more creative and more innovative. He will have an all-round developed personality. That's why Sister Thakur has emphasized that our education process needs to bring in activity and experience. It has to include cooking, stitching, carpentry, horse riding, several other faculties. Sister Thakur has emphasized multiple specialties where you bring in knowledge of different faculties and different domains. In education, character is formed. In literation, character remains untouched. Literation doesn't touch character. It's only mere induction of knowledge into our brain. What is the real purpose of the education? The real purpose of the education is to develop the human being, the human personality, the human abilities, and the human being. Every human being has unlimited, infinite potential. When we think about the great grand banyan tree with its sprawling roots, stem, branches, and trunks, we realize how gigantic the banyan tree can be. But have you ever thought about the beginning of this banyan tree? The beginning was from a seed which became a small, tiny, minute seed, which was so tiny, so small, which because of self-division, the seed became a seedling and then become a sapling and then become a plant. And then it became slowly and slowly and slowly the great, grand, gigantic banyan tree with sprawling roots, branches, and trunks all over the place. That's the power that is latent in every human being, in every child, the zygote, little zygote, which is in the mother's womb, that has the potential of a great human being, which can bring about change and transformation in the whole world. That's the latent power, which is the indomitable, innate affinity, goading human existence to the eternal
infinity. That's the potential. Sri Thakur Anukul Chandra says every human being is a living universe. All the characteristics of the universe, the strength, the energy, the power, the infiniteness, the limitlessness, all these characteristics of the universe are imbibed in a single human being. That's the power, that's the potential, that's the ability of every human being. Vivekananda has said, education is the manifestation of human perfection. So that perfection is lying potent. That's a latent potential in every human being. Education has to expand it, unravel it. Education has to bring it out. Education has to, you know, make it reach its infinite potential and power. That's the true meaning of education. Sri Thakur Anukul Chandra says, systematic organization of habits and instincts with the purpose of fulfilling the becoming of life by a graduated active manipulation of behavior may be called education. According to Sri Thakur, it's a systematic organization of our habits and instincts. And this organization of habits and instincts is to fulfill of the becoming of life. Becoming is expansion. Becoming is growth. Becoming is achievement. It's for the purpose of fulfilling the becoming of life. How? By a graduated active manipulation of behavior. And that's called education. What a powerful and profound definition of education. No educationalist, no scientist, no philosopher, no academician, no scholar has been able to give such a comprehensive, all-encompassing definition of education, which Sri Thakur Anukul Chandra has presented to the entire humankind. And he's talked about systematic organization of habits and instincts. And all of us know about this very famous quote by Albert Einstein. Einstein says, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that's stupid. So if you expect a fish to climb a tree, that's not the distinctiveness of the fish. That's not the specialization of the fish. That's not the characteristic of the fish. But the fish can also be an expert, but in something else. Every human being is born with a special leaning and innate instinct. Everyone has his or her distinctiveness. The purpose of education is to develop this distinctiveness, that uniqueness, that innate instinct. A mango doesn't have to be transformed into a blackberry, nor should we try to convert a blackberry into a mango. The fulfillment of the mango lies in becoming a full-fledged mango, a better mango, more developed mango. The fulfillment of a mango lies in becoming the best mango. The fulfillment of a blackberry lies in becoming a full-fledged blackberry. That's what fulfillment of distinctiveness is all about. So education has to fulfill the distinctiveness of every child, the spatial innate ability of every child. If education fails to do that, then this is no education. Then you would expect a fish to climb a tree and the fish will live his entire life believing that it's stupid. It happens so often that a child wants to study, wants to become a magician. Parents want him to become a computer science engineer. He wants to study and pursue music as his profession. Parents force him to study computer science. And he may become a computer science engineer. He might get a good job, but he may not become a good human being. He may not become an efficient husband. He may not become a good son. He may not be able to
become a good colleague with his colleagues, because we're going to kill his instinctiveness. We are going to kill his personality, his distinctiveness. So Sri Thakur has emphasized that education has to fulfill, expand, and develop the instincts, the innate instincts, and the distinctiveness every child has. But what is the purpose of developing this distinctiveness? In the world, every sort of distinctiveness belonging to every human being has a purpose. It has some utility. It has an objective. This is distinctiveness has to be seen. It has to be seen that how the distinctiveness can be developed and employed in the service of the creator and his creation. Otherwise, a man may be efficient according to his distinctiveness, but he could create an anti-existential chaos with his efficiency, with his ability, with his distinctiveness. That could be anti-existential. That could be against the norms of existence. That could be against the social norms. Then that education has no value, because that kind of efficiency can be a potent parent of misery. So education has to expand and develop the distinctiveness of every child for the purpose of providing service to the creator and his creation. So education has to make a child become serviceable to the society, become somebody who is kind, compassionate, who has empathy, who has love, who takes care of himself, his parents, his family members, his neighbors, his society, his environment. If he doesn't do that, then that education is absolutely meaningless. That's why Sri Thakur says, ideal or spiritual guide is the living embodiment of education. And he alone can feel this, who has adherence delighting go in accordance with him. So if a child, a human being, is not does not have a living ideal, a spiritual guide in his life, he will not understand education, because the living embodiment of education is the spiritual guide. Fulfilling him, serving him, doing his work is the true purpose of education, because that's something which is pro existence. But if he does anything else by improving his efficiency and distinctiveness, that could become anti existential. That could become against the creator and the creation. That could become destructive. So if a child does not develop love, compassion, empathy, if he doesn't serve his neighborhood, his environment, his society, then he cannot be called education. That's why the true essence of education, the beginning of education, is to have a living ideal and spiritual guide. And that's possible when the parents are inspired by the ideology of their living ideal. And if they imbibe the spirit of the living ideal right from the birth or even before that, and they continue to do that, as Professor was talking about it, that when the child is just about 2 or 3 or 4 years old, when the child starts speaking in broken words, that is the time when you handhold him, teach him the facets of life, habits, behavior, conduct, and character that would become part and parcel of his life, all his life. That would give him direction. That would provide him the lead of living life. Hello.
I audible. think I lost my connection. Can you hear me? Shurjata, yes, now we can hear you. You are not audible for like 1 2 minutes. Okay, okay. Can you hear me? Can you see me now? Okay, Because now yes, yes. okay, We cannot see you, but we can hear you now. okay. I think there's some connectivity issue. Yeah, But I think I'm pretty much at the end of my speech. Once again, I would like to emphasize that the true essence of education is conduct and character. True essence of education is the development of the distinctiveness of every individual, and that development of distinctiveness in every individual is to fulfill the commands of the Supreme Father, the Creator, and to serve Him and to serve His creation. With this note, I would like to conclude with a prayer at the lotus feet of my spiritual guide, Sri Thakur, for the well-being of each one of you, your family members, your neighborhood, and the entire mankind. Bande Purushottamam. Jai Guru Dada. Yeah, you had nailed upon the topic, the aspects that you have touched upon, wherein child's mind is not a vessel to fill in, rather it is a candle to ignite. Education should instill common sense. Without common sense, an education is not an education. And you have rightly bang on the character and conduct. So where, if education cannot build upon our character and conduct, that is not an education. It cannot be considered as an education. So it was really great hearing you out, Shurjoda, and we are really again honored to have you on the platform of Astitva, and would look forward to you in future as well. So with this, we are at the end of our today's session. We have our last speaker, last eminent speaker with us, uh, who is very much known among the circle and community of satsang. I would request Rajesh Da to switch on his video and audio mode so that he becomes visible. And I would take a minute's time to introduce Rajesh Da before everyone. So Rajesh Da is a very known doctor uh, with having his qualification in MD anesthesiology and critical care medicine. He is a senior resident doctor for AGMC and BK Hospital, Tripura, India. He would be delivering his speech directly from Tripura. And to let you know all that Rajesh Da is an active disciple and a worker of a satsang organization, and is a very ardent disciple of Sri Thakur Anukul Chandra. I would request you, like, kindly mute on the microphone while the speaker would be delivering his speech, so that he doesn't face any sort of hindrance or issue while delivering his speech, and also the audience who is hearing him out. So topic he would be elaborating today. He would be elaborating on the problems that are deteriorating present youth generation, and the role of living ideal to combat them. So with this, I would welcome the distinguished leader of Astitva, and request to take over the stage and guide us through the discussion of the very relevant topic, and give us some enlightening exposure on this topic. Over to you, Rajesh Da. Hello, am I audible? Hello. Absolutely audible. Absolutely audible, Rajesh Da. Okay, thank you. We are really honored to have you on the platform of Astitva. Without much wasting time, I would request you to take over the stage and guide us to the discussion of the topic given to you. Thank you. Oh, thank you very much. Uh, may I know how much time is allowed for me? Hello. Yeah, Rajesh Da, it's 20 minutes, 20 to 25 minutes.
ওকে ওকে ওকে। তো ভেরি গুড ইভিনিং। আজকে এই ওয়েবিনারে যারা উপস্থিত আছেন, আমার ইষ্টপ্রাণ দাদারা, মায়েরা এবং ছোটরা, প্রত্যেককে আমার রানন্দিত জয়গুরু প্রীত শুভেচ্ছা। এতক্ষণ আমার দুই প্রিয় দাদা দেবদ্যুতি দা এবং সূর্য প্রকাশ দা, যাদেরকে আমি অন্তর দিয়ে ভালোবাসি, তাদের বক্তব্য মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। আমাকে আজকে বিশেষ করে একটা টপিক দেওয়া হয়েছে, আমাদের সমাজের এবং দেশের যুব সম্প্রদায় যারা ব্যাকবোন অফ দিস সোসাইটি, ব্যাকবোন অফ দিস কান্ট্রি, তাদের বিষয়ে দু একটা কথা বলার জন্য। Why this youth? Because this youth are the most energetic, enthusiastic, hardworking age group of our society. এই পৃথিবীতে যেখানেই যখন রেনেসাস হয়েছে, যেখানেই সমাজের কোনো পরিবর্তন হয়েছে, দেখা গেছে তার পেছনে সেই যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তাই আমাদের মেইন কনজার্ন আজকে সেই ইউথ সোসাইটি, এবং একটা দেশের বা একটা সমাজের মূল সম্পদ হলো সেই ইউথ সোসাইটি। আমরা Rajendra, unmute yourself, please. হ্যালো Yes, হ্যালো Rajendra. ওকে Yes, Rajendra, শোনা যাচ্ছে। ওকে। Thank you. আমাদের দেশের যে যুব সম্প্রদায়, তা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যুব সম্প্রদায়। বলা হয় যে আমাদের দেশের টোটাল জনসংখ্যার প্রায় 50% হলো মাত্র 26 ইয়ার্সের নিচে। এই যে বিশাল সম্পদ আমাদের দেশের জন্য, সেটা অবশ্যই গর্ব করার মতো। আমাদের দিক দিয়ে অনেক দিকে উন্নত চীন, জাপান, তারা এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কপালে একটা চিন্তার ভাঁজ থেকে যায়, কারণ তাদের যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা দিন দিন কমছে। সেটা তাদের একটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। সেদিক দিয়ে আমরা পরম সৌভাগ্যবান। তাহলে আমাদের এত বিশাল যুব সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন পিছিয়ে আছি? কেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারছি না? তার কারণ, যে কোয়ালিটি যুব সম্প্রদায়ের থাকার কথা, যে উদ্যম, যে ব্যক্তিত্ব, যে আদর্শ পরায়ণ থাকার কথা, সেটা আমরা দিন দিন হারিয়ে ফেলছি। কোয়ালিটি ডিটোরিয়েশন করছে। আমার কথার অপোজ অনেকেই করতে পারেন, কারণ দিন দিন আমাদের শিক্ষার হার বাড়ছে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বাড়ছে, আমাদের যুব সম্প্রদায় অনেক স্মার্ট হচ্ছে। তাহলে কোন দিক দিয়ে কোয়ালিটি কমছে? হ্যাঁ, আমাদের যুব সমাজ শিক্ষিত হচ্ছে, স্মার্ট হচ্ছে, কিন্তু মানবিকতা, আদর্শ পরায়ণতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, সমস্ত কিছু দিন দিন কমে গিয়ে যেন একটা যান্ত্রিকতার দৌড়ে সবাই ছুটছে। যে যত বেশি যান্ত্রিক হতে পারে, তার জীবন যেন তত বেশি সফল। জীবনের একটা ব্যর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে সবাই দিন রাত ছুটে চলেছে। কোথায় পৌঁছলে জীবনটা সাকসেস হবে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে অন্ধকারে হাত পাচ্ছে সবাই। আজকে আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেড়ে গেছে স্বাধীনতার পর থেকে। আমাদের দেশে আজকে থেকে 50 বছর আগে যতটা আদালত ছিল, যে পরিমাণে জেল ছিল, যে পরিমাণে আইন ছিল, পুলিশ ছিল, তার তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অপরাধ তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেড়ে গেছে। খুন বলেন, রাহাজানি বলেন, বিভিন্ন যুব সম্প্রদায় যে অপরাধের সাথে যুক্ত, সেই অপরাধ আরো দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাহলে সেই শিক্ষা আর সেই আইন প্রয়োগের যথার্থতা আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি? আমি এই সম্পর্কে দু একটা ডাটা আপনাদের সামনে বলতে চাই। যে আমি সুইসাইড সম্পর্কে যদি বলি, সারা পৃথিবীতে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি সুইসাইড হয়, এবং এই 1990 থেকে 2016, এই 26 বছরের ব্যবধানে আমাদের দেশে 40%
সুইসাইড রেট বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখুন, ভয়ঙ্কর অবস্থা। এবং প্রতি ঘন্টায় আমাদের দেশে একজন করে ছাত্র বা ছাত্রী আত্মহত্যা করছে। আমার সূর্যপ্রকাশ দা বলেন 24 ঘন্টায় 27 জন 28 জন, দ্যাট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 1 পার আওয়ার। এবং যতজন সুইসাইড করছে তার মধ্যে 63% আত্মহত্যাকারীর বয়স 15 থেকে 39 বছর। দ্যাট মিনস এই যুবক সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করছে। যারা সবচেয়ে বেশি উদ্যমী, যারা সবচেয়ে বেশি সাহসী, যাদের মনে আশা উদ্যম সবচেয়ে বেশি, যাদের কাছে আমরা সবচেয়ে বেশি আশা করি, তারাই আত্মহত্যা করছে সবচেয়ে বেশি। তো এই দেশ কিভাবে এগোবে? যদি নেশার কথা বলি, এক ভয়ঙ্কর নেশার প্রবণতা দিন দিন আমাদের যুব সমাজকে গ্রাস করছে। গত 10 বছরে আমাদের দেশে নেশার প্রবণতা 30% বৃদ্ধি পেয়েছে। 10 বছর আগে যদি 100 জন নেশা করতো, এখন 130 জন নেশা করে। প্রত্যেক দিন আমাদের দেশে প্রায় 55,000 শিশু, 55,000 শিশু প্রত্যেক দিন তামাক জাতীয় নেশায় আসক্ত হচ্ছে। প্রতি বছর সেটা 20 মিলিয়নে গিয়ে পড়ছে। এক ভয়ঙ্কর নেশার কবলে আমাদের দিন দিন জড়িয়ে পড়ছে যুব সম্প্রদায়। এবং এই সারা ভারতবর্ষে যতগুলি হসপিটাল রয়েছে, হসপিটালের আউটডোর একটা সার্ভে করা হয়েছে যে প্রতিদিন যে পরিমাণ নেশাসক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে নেশার কারণে হাসপাতালে আউটডোরে আসে, তাদের মধ্যে 63.5%-এর বয়স 15 বছরের নিচে। ইউ কান্ট ইমাজিন দ্য সিচুয়েশন ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দিস ডিটোরিয়েশন। 15 বছর নিচে শিশুরা সবচেয়ে বেশি ড্রাগ সংক্রান্ত অসুখ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। যদি জুভেনাইল ক্রাইমের কথা বলি, শিশুদের অপরাধ প্রবণতা 2010 থেকে 2014 এই 5 বছরে আমাদের দেশে 47% বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন থেকে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস অনেক বেশি বেড়ে গেছে শিশুদের কাছে এবং যুব সম্প্রদায়ের কাছে, তাদের অপরাধ প্রবণতা তার অনেক বেশি বেড়ে গেছে, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। এবং এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনের কারণে প্রেগন্যান্সি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য রকমের বেড়ে গেছে। এক ন্যাশনাল জার্নালের ডাটা অনুযায়ী 2009 থেকে 2013 এই 5 বছরে, মাত্র 5 বছর ডিউরেশনে এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনের কারণে প্রেগন্যান্সি প্রায় 50% বেড়ে গেছে। যদি ডাইভোর্সের কথা বলি, আজকে থেকে 10 বছর আগে প্রতি 1000 কাপলের মধ্যে একজন কাপল ডাইভোর্সের জন্য কোর্টে মামলা করত। আজকে সেটা দাঁড়িয়েছে 13 পার 1000। প্রতি 1000 দম্পতির মধ্যে 13টা দম্পতি কোর্টে যায় ডাইভোর্সের জন্য। দাম্পত্য কলহ, দাম্পত্য অশান্তি কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে সেটা এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা একটু অনুধাবন করতে পারি। যদি মানসিক অবসাদের কথা বলি, সেটা একটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে। আমরা করোনা মহামারী নিয়ে খুব চিন্তিত, ভাবছি এত লোক মারা যাচ্ছে, কবে টিকা বেরোবে আর আমরা সেই মহামারী থেকে রক্ষা পাবো। হ্যাঁ, একদিন টিকা বেরোবে, আমরা মহামারী থেকে রক্ষা পাবো। কিন্তু এই যে ধ্বংসের মহামারী আমাদের চলছে, এই যে আত্মহত্যার মহামারী, এই যে নেশার মহামারী, এই যে মানসিক অবসাদের মহামারী, তা কিন্তু আরো বেশি ধ্বংস ডেকে আনছে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কাছে। সেটা আমাদের আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। শুধু করোনা আমাদের বিপদ নয়, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ আমাদের সমাজে অনেকদিন আগেই ঝাঁকিয়ে বসে আছে। WHO বলছে আমাদের টোটাল পপুলেশনের মধ্যে 6.5%, প্রতি 100 জনের মধ্যে 6 জনের উপর লোক মানসিক অবসাদে আক্রান্ত। এবং এই যে মানসিক অবসাদগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বলছে প্রতি 6 জন যুবক যুবতীর মধ্যে, যাদের বয়স 10 থেকে 19, তাদের মধ্যে প্রতি 6 জন একজন মানসিক অবসাদগ্রস্ত। তাহলে এই সিচুয়েশনটা, যে ধ্বংসের মৃত্যুর এক অভিমুখে আমরা চলেছি, সেটা কিন্তু এক বিপজ্জনক দিক আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি এই মুহূর্তে সেটাকে রুখতে চেষ্টা না করি, আমরা যদি চিন্তিত ভাবে তার জন্য প্রতিকার ভাবতে চেষ্টা না করি, তাহলে কিন্তু আমরা একদিন কোথায় গিয়ে পৌঁছবো তার কোনো ইয়ত্তা থাকবে না। কেন এই ধ্বংস, কেন এই মৃত্যু অভিমুখে যাত্রা? অনেকদিন আগে থেকেই বিদেশে বিশেষ করে সোশিয়াল সায়েন্টিস্টরা এ ব্যাপারে অনেক রিসার্চ, বিভিন্ন স্টাডি শুরু করেছেন। তারা অনেকগুলি কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, অনেক কারণ। তার মধ্যে মুখ্য কয়েকটা কারণ বলছে
যে আমাদের স্কুল লেভেল থেকে, প্রাইমারি লেভেল থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিবারে এক প্রতিযোগিতার মানসিকতা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে, তোমাকে 99% পেতে হবে, তোমাকে বড় হয়ে বিশাল বড় চাকরি করতে হবে। এই যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা ছোট থেকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, সে কারণে এই প্রতিযোগিতা করতে করতে কখনো যদি সে বিফল হয়ে যায়, প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারে, হতাশা সে তাকে গ্রাস করে, সে নিজের জীবনটা সেই হতাশার কাছে হারিয়ে দেয়। প্রতিযোগিতা আমাদেরকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু পড়াশোনা নয়, পড়াশোনা শেষ করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করছে তখনও প্রতিযোগিতা, প্রমোশন পেতে হবে, আমার দামি গাড়ি কিনতে হবে, আমার প্রতিবেশী যদি 2 তলা বিল্ডিং করে আমার 3 তলা করতে হবে। এই যে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা 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 আমাদের সমস্ত মানবিক গুণগুলিকে চুষে নিয়ে এক রোবটে পরিণত করছে, টাকা রোজগার করার রোবট। যে যত বেশি টাকা ব্যাংকে জমাতে পারছি আমি ভাবছি তত বেশি সুখী, কিন্তু অন্তঃসার শূন্য হয়ে যাচ্ছি। পরিবারে শান্তি নেই, স্ত্রীর সাথে বনিবনা নেই, ছেলে মেয়ে কথা শুনছে না, মা বাবার সাথে সম্পর্ক নেই, কথা বলার সময় নেই, এক একটা যন্ত্র মানবে তৈরি হচ্ছি। একা, আমার আশেপাশে কেউ নেই, ভালোবাসার কেউ নেই, আমার কে সহানুভূতি দেখানোর কেউ নেই। যখন একটা সময় গিয়ে দেওয়ালে পিঠ থেকে যায়, তখন আমি নিজেকে ভোলাবার জন্য হয় নেশার আশ্রয় নিচ্ছি, নয় আত্মহত্যার আশ্রয় নিচ্ছি, বা বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছি। সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরা বলছে যে পরিবারের গঠন, আগে আমাদের যৌথ পরিবার ছিল, সেখানে শিশুদের মানসিক গঠন এবং তাদের মানবিক গুণগুলি বৃদ্ধি করার জন্য ঠাকুরমা, দাদু, পিসি, কাকা এক সুন্দর এক পরিবেশ ছিল। দিন দিন আমরা একা হতে হতে, ছোট্ট হতে হতে এখন সিঙ্গেল ফ্যামিলি, মা বাবা, ছেলে অথবা মেয়ে। সেই পরিবারেও দেখা যাচ্ছে আমাদের জাগতিক সমস্ত চাহিদা মেটাতে গিয়ে শুধু বাবার চাকরি দিয়ে হচ্ছে না, মা বাবা দুজনকেই চাকরি করতে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। শিশুটি একা ঘরে পড়ে আছে, কার কাছে? একটা অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত কাজের আয়ার কাছে, কাজের মহিলার কাছে। যে স্নেহ, ভালোবাসা, মানবিক গুণগুলি মার কাছ থেকে সে আহরণ করে তার শৈশব থেকে নিজেকে গঠন করার কথা, সেই দীর্ঘ সময়টা সে এক অপরিচিত অজানা মানুষের কাছে থেকে নানা অযত্ন পেয়ে তার মধ্যে কঠোরতা জন্ম নিচ্ছে, তার মধ্যে স্নেহ ভালোবাসা অনেকটাই কমে যাচ্ছে, মার প্রতি টান ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। আমাদের সেদিকটা চিন্তা করতে হবে। বলছে যে আজকে ডাইভোর্সের পরিমাণ এত বেড়ে যাওয়ার কারণে যাদের ডাইভোর্স হচ্ছে তাদের ছেলে মেয়েরা হয় মার স্নেহ থেকে নতুবা বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই যে সিঙ্গেল প্যারেন্টের ছেলে মেয়েরা, বিভিন্ন সাইকিয়াট্রি স্টাডিতে দেখা গেছে তাদের মধ্যে নেশার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। যেসব ছেলে মেয়েদের সিঙ্গেল প্যারেন্ট তাদের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সেটা আমার কথা নয়, সাইকিয়াট্রি অনেক স্টাডিতে সেটা প্রমাণিত। কর্মক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যারা প্রাইভেট বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত তাদের মধ্যে এক প্রচন্ড কর্মব্যস্ত এবং প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে যেতে হয় নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজেকে প্রতিযোগিতার বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এই প্রতিযোগিতা গিয়ে কখনো যদি সে হেরে যায়, কখন যদি নিজেকে জেতাতে না পারে, তার জীবনটা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়। বিয়ে করছে যুব সম্প্রদায় সুখের আশায়, কিন্তু বিয়ে করে কিছুদিন পর অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না। যে মানুষটাকে সে সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করেছে সে মানুষটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না। কারণ কখন বিয়ে করতে হয়, কাকে বিয়ে করতে হয়, বিয়ে করে কিভাবে চলতে হয় তার শিক্ষা সে না নিয়ে শুধু যৌবিক তাড়নার বসে বাহ্যিক কিছু আকর্ষণের কারণে বিয়ে করে সে কপাল চাপড়াচ্ছে। আজকে অধিকাংশ দম্পতির সাথে যখন আন্তরঙ্গ কথা দেখায়, প্রত্যেকটা দম্পতি এক একটা জ্বলন্ত কড়াইয়ের মধ্যে থাকলে যেরকম উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যে থাকে সেরকম একটা উত্তপ্ত সংসার রয়েছে, এক যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি রয়েছে। এই বিভিন্ন সমস্যাগুলি যুব সম্প্রদায়কে দিন দিন ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে তার এই প্রতিকার কোথায়? এই প্রতিকার জন্য আমাদের দেশ থেকে বিদেশের বিভিন্ন সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট অনেকদিন যাবৎ বিভিন্ন স্টাডি করছেন, রিসার্চ করছেন, এবং তাদের সেই সমস্ত স্টাডিগুলিতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে এসছে যে ছেলেমেয়েরা ছোট বয়স থেকে যতটা ধর্মের প্রতি আসক্ত থাকে, তাদের পরিবারে যতটা ধার্মিক আচরণ এবং অভ্যাস করা হয়, ততটাই তাদের মধ্যে এইসব ধ্বংস থেকে প্রতিহত করার ক্ষমতা জন্মায়। আমি একজন বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট ডেভিড মোবার্ক, ইনি ওয়াশিংটন ডিসির একজন প্রখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট, তিনি ওনার বইয়ে মন্তব্য করলেন, those pursuing a personal relationship with God tend to have improved relationship with themselves and with others. যাদের
ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব গভীর, তাদের পারিপার্শ্বিকের সবার সাথে এবং নিজের সাথে সম্পর্ক অনেক উন্নত, অনেক ভালো। সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক, যে যুব সম্প্রদায়কে যদি সেই দুর্দশা থেকে আটকাতেই হয়, তাহলে এই ধর্মের প্রতি আসক্তি আমাদের চর্চা করতে হবে কিভাবে বাড়ানো যায়। আরেকজন সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর অ্যালেন বার্গিন, তিনি ব্রিঘাম ইউনিভার্সিটির এক প্রখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট, তিনি তার এক স্টাডি রিপোর্টে লিখেছেন যে considerable evidence suggests that religion involvement reduces such problems as sexual permissiveness, teen pregnancy, suicide, drug abuse, alcoholism, and to some extent deviant and delinquent acts, and increase self-esteem, family cohesiveness, and general well-being. More generally, social scientists are discovering the continuing power of religion to protect the family from forces that would tear it down. উনি স্পষ্ট করে সেখানে বললেন যে বহু স্টাডি যেগুলি হচ্ছে সেগুলিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে যাদের প্রতি ধর্মীয় আচরণের প্রতি অভ্যাস রয়েছে, যাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রয়েছে, তাদের মধ্যে এই সমস্ত মাদক অভ্যাস, সমস্ত অসামাজিক কাজকে প্রতিহত ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকে। যদি ধর্মের কথা বলি, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ হলো ধর্মের দেশ। যুগে যুগে পুরুষোত্তম আমাদের এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান শ্রী চৈতন্য, ভগবান রামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, এছাড়াও অনেক সাধক, অনেক ধর্মগুরু আমাদের এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ধর্মের অভাব আমাদের দেশে কখনো হয়নি, ধর্মগুরুর অভাব কখনো হয়নি, ধর্ম আচরণও আমাদের দেশে অভাব হয়নি। যদি লক্ষ্য করি আমাদের দেশে সমাজে এত এত ধর্মীয় আচরণ, দুর্গা পূজা বলি, কালী পূজা বলি, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, ইদানিং গণেশ পূজা, এগুলো কিন্তু আমাদের যুব সম্প্রদায়ই করছে। ধর্মের তো কোথাও অভাব হচ্ছে না, ধর্ম আচরণ তো কোনো কোথাও অভাব হচ্ছে না। তাহলে কেন এই অধপতন? কি কারণ? কারণ ধর্মটাকে আমরা বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে আসছি। ধর্ম কি এবং কি করলে ধর্ম পালন হয় সেটা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না নিয়ে এক হুজুগের বশীভূত হয়ে কতগুলি আচার অনুষ্ঠানকে ধর্ম মনে করে আমরা সেটাকে নিয়ে মেতে আছি। শ্রী শ্রী ঠাকুর তার সত্যানুষ্ঠানের প্রথমেই স্পষ্ট করে বললেন, ভারতের অবনতি তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন থেকে ঋষিবাদের উপাসনা শুরু হয়েছে। আমরা সেই কারণে অধপথে যাচ্ছি, কারণ আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করে তার গীতা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। দিনরাত গীতা পাঠ করছি, তার শ্লোক ব্যাখ্যা করছি, ব্যাখ্যা আবার ব্যাখ্যা করছি, তর্ক করছি এবং সেটাকে ধর্ম মনে করছি। কিন্তু কি করলে, কিভাবে চললে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুশি হন, কিভাবে আমি তাকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই প্রচেষ্টা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা শুধু তত্ত্ব আর থিওরির মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখছি। আমরা রামায়ণ পড়ে রাম আর ভরতের গল্প শুনে খুব কেঁদে বুক ভাসাই, কিন্তু আমি কিভাবে চললে, আমি আমার ভাইয়ের প্রতি কিভাবে আচরণ করলে ভগবান রামচন্দ্র খুশি হবেন, কিভাবে রামচন্দ্র চরিত্র আমার মধ্যে ফুটে উঠবে, সেই শিক্ষা, সেই অভ্যাস, সেই প্রচেষ্টা কোথাও নেই। রামায়ণ পড়াটাকে আর তা শুনে বুকের বুক ভাসানোটাই আমি ধর্ম বলে মনে করছি। শ্রী শ্রী ঠাকুর এসে ঠিক ওই জায়গাতে এবার হাত দিলেন। এবার আর ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনার সুযোগ রইল না। তিনি আমাদেরকে ঋষি ছাড়া করেননি। উনি যতদিন ছিলেন এই ধরাধামে উনি আমাদের সামনে ছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর, হ্যালো হ্যালো, এম আই অডিবল? Yes, Dada, you're audible. ওকে ওকে। উনি চলে যাওয়ার পর আমাদের সামনে রেখে গেছেন আচার্য পরম্পরা। আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে জীবন্ত দেখতে পাই, অনুভব করতে পারি, তার সাথে কথা বলতে পারি। আজকে সৎসঙ্গের এত বড় প্ল্যাটফর্ম, সারা পৃথিবীতে 5,000-এর উপর কেন্দ্র মন্দির, উপজনা কেন্দ্র, ফিলান্থ্রপি অফিস, কোটি কোটি মানুষ সৎসঙ্গের পতাকা তোলে আসছে। আমরা যদি লক্ষ্য করি যে সৎসঙ্গের যে বিভিন্ন উৎসবাদী হয়, মন্দিরে অনুষ্ঠান হয়, সৎসঙ্গ হয়, সেখানে গেলে দেখা যাবে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক বেশি। আমি এতক্ষণ যুব সম্প্রদায়ের যে নেগেটিভ দিকটা বললাম,
তার ঠিক অপোজিট দিকটা সৎসঙ্গে আসলে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে ইয়ং জেনারেশন, ইয়ং ছেলেমেয়েরা যারা এই বয়সে ক্লাবে আড্ডা দেওয়ার কথা, নেতার পিছনে ঘুরঘুর করার কথা, সন্ধ্যায় মোড়ে দাঁড়িয়ে মাস্তানি করার কথা, বাইক নিয়ে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে উদ্দাম বেগে ছোটার কথা, সেই যুব সম্প্রদায় সৎসঙ্গে এসে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ঈশ্বরের গুণগান করছে, কীর্তন করছে, মানুষকে ধর্মের কথা বলছে, বাঁচা বাড়ার কথা বলছে। এই যে অপোজিট ডিরেকশনের চেঞ্জ, স্রোতের বিপরীত মুখে চলা, সেটা শ্রী শ্রী ঠাকুর এসে এবার আমাদেরকে করিয়ে দেখালেন। আমরা ধ্বংসের বিপরীত মুখে চলতে শুরু করেছি শ্রী শ্রী ঠাকুরকে ধরে। এত বড় বড় উৎসব হয়, লাখে লাখে লোক হয়, এত এত যুবক যুবতী আসে, একজন যুবক যুবতীর মুখে বিড়ি দেখা যায় না, মদের গন্ধ থাকে না, তাদের মধ্যে কিছু উচ্ছৃঙ্খল অসামাজিক আচরণ দেখা যায় না। অথচ এত বড় উৎসব প্যান্ডেলে কোথাও লেখা নেই এখানে ধূমপান নিষেধ, এখানে অসামাজিক কাজ করা নিষেধ। এই যে যুব সম্প্রদায়কে বাঁচা বাড়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেটা সম্ভব হচ্ছে কারণ শ্রী শ্রী ঠাকুর দয়া করে আমাদের জন্য শ্রী শ্রী বরদা, আচার্য শ্রী শ্রী দাদা, শ্রী শ্রী বাবাদাকে রেখে গেছেন, শ্রী অবিন্দ দাদাকে রেখে গেছেন। তারা আমাদেরকে টেনে ঈশ্বরমুখী নিয়ে যাচ্ছেন, সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে এক বিপরীত স্রোতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা আমরা দেখতে পাই। যে যুব সম্প্রদায়, অথচ অন্য জায়গায় দেখলে আমরা বিপরীত দেখতে পাই। কারণ ধর্ম শ্রী শ্রী ঠাকুরকে ধরার আগে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করতাম, ঠাকুরকে ধরার পর আমরা বুঝেছি যে এতদিন ধর্মের নামে আমরা শুধু আচার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। শ্রী শ্রী ঠাকুর স্পষ্ট করে বললেন, বাঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে ধর্ম জাগে, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমার আগে পর্যন্ত যা যা করলে আমি বেঁচে থাকি এবং উন্নতির দিকে যাই, সেটাই হলো ধর্ম। যে খাবার খেলে আমার শরীর মন সুস্থ থাকে সেটাই ধর্ম, যা খেলে আমি অসুস্থ হই সেটাই ধর্ম। যেভাবে কথা বললে, ব্যবহার করলে মানুষের সাথে আমার শরীর সম্পর্ক বজায় থাকে সেটাই ধর্ম, যা করলে এই সম্পর্ক নষ্ট সেটাই অধর্ম। খুব সহজ সরল একটা কনসেপ্ট নিয়ে, ধর্মের স্বরূপ নিয়ে তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। এক বৈজ্ঞানিক বাস্তব ভিত্তিক ধর্মের স্বরূপ আমরা এতদিন খুঁজে পাইনি, শ্রী শ্রী ঠাকুরকে ধরে সেটা দেখতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি এবং আমাদের জীবনে খুব সহজভাবে সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছি। শ্রী শ্রী ঠাকুর এই যে ধর্মের সংজ্ঞা দিলেন, এই সমস্ত ধর্ম এবং তার নীতিবিধান আমরা জীবন্ত রূপে দেখতে পেয়েছি শ্রী শ্রী ঠাকুরের মধ্যে। জীবন্ত ধর্ম, জীবন্ত ধর্ম দেখতে পেয়েছি শ্রী শ্রী বরদার মধ্যে, এখন দেখতে পাই আচার্য শ্রী দাদা, শ্রী শ্রী বাবা দাদার মধ্যে। আমাদের সামনে যখন জীবন্ত ধর্ম রয়েছে, জীবন্ত ঈশ্বর রয়েছে, তখন আমাদের আর বই পড়ে, পুঁথি পড়ে, তত্ত্ব ঘেটে ধর্মকে জীবনে শিখতে হয় না। আমরা এক অমৃতের সন্ধান পেয়ে গেছি। আমরা ধ্বংস মুখে যাব না, আমরা মৃত্যুর মুখে যাব না, এবং এই অমৃতের সন্ধান পেয়ে শত শত লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী মৌমাছির মতো শ্রী শ্রী ঠাকুর চরণ তলে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। আমরা দেখে উৎফুল্ল হই যে, এবং মনে আশা জাগে যে মৃত্যুর স্রোত আমাদেরকে টেনে নিয়েছিল সেটা আটকে যাবে একদিন। আমরা এতকাল ধর্ম করেছি, সরস্বতী পূজা করেছি, কালী পূজা করেছি, লক্ষ্মী পূজা, দুর্গা পূজা, কিন্তু কেন করেছি, করলে কি হয় সেটা জানতাম না। তাই এই ধর্ম আমাদের জীবনে খুব একটা উপকারে লাগেনি। দুর্গা পূজা করেছি, কিন্তু দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য কি, করলে কি হয় সেটা ধারণা ছিল না। আমরা দুর্গাকে জানি অসুর দমনী বলে, উনি অসুরকে ধ্বংস করেন, মানুষের মধ্যেকার অসুরত্বকে ধ্বংস করেন। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি ঠিক বিপরীত দৃশ্য। যখনই দুর্গাপূজা হয় তখনই সমাজের কিছু নতুন যুবক, যারা কখনো মদ্যপান করেনি, কখনো অশৃঙ্খল আচরণ করেনি, এরকম অনেক যুবক দুর্গাপূজার সময় প্রথমবার মদ্যপান করে করে উশৃঙ্খল আচরণ করে, অসুর সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে। তাহলে দুর্গাপূজার মানে কোথা? শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সেই দুর্গা তুমি যার সামনে দেখতে পাচ্ছ, যে 10 হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা মাটির মূর্তি নয়, সে তোমার ঘরের মা। যে মা সংসারের থেকে সংসারে 10 দিক সামলান, সন্তান সন্ততি পালন করেন, স্বামী সেবা করেন, পশু পাখি পালন করেন, পাড়া প্রতিবেশী খোঁজ রাখেন, সমস্ত সংসারের 10 দিক যিনি পরিচালনা করেন, লক্ষ্য রাখেন, তিনি হলেন সেই দুর্গা। সেই 10 দিক উনি লক্ষ্য রাখেন বলে তার 10 হাত দেখানো হয়েছে। সে দুর্গার পায়ের নিচে সিংহ দিয়েছেন, কারণ আমার মা যিনি সতী, যিনি আর্য নারী, তার সতীত্বের তেজ যত বেশি,
তার বিচক্ষণতা এত বেশি যে সিংহের মতো হিংস্র কোনো মানুষ, কোনো পুরুষ তার কাছে এসে পদদলিত হয়, কখনো তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আমরা দুর্গা মায়ের নিচে দেখেছি এক মহিষের গলা থেকে অসুর বেরিয়ে আসছে। শ্রী ঠাকুর বললেন যে মায়ের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, যে কোনো দুষ্ট লোক নিরীহ বেশ ধরে, গো বেচারা ভাব ধরে তার কাছে এসেও টিকে থাকতে পারে না। তিনি ঠিক তাকে চিনে তার মধ্যেকার অসৎ প্রকৃতি রেখে বের করে দিতে পারেন। মা হলো এরকম। আমার মার স্বরূপ চিনানোর জন্য সেই দুর্গাপূজার আয়োজন। সেই দুর্গার প্রতিমার পেছনেই দেখি মহাদেবের ফটো থাকে। সেটা বোঝানো হয়েছে যে মা এত কিছু করা সত্ত্বেও তার স্বামী নিষ্ঠা প্রখর থাকে, এবং এই প্রখর স্বামী নিষ্ঠা নিয়ে সংসারে চলার ফলে তার গর্ভে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কার্তিক গণেশের মতো সুসন্তানের জন্ম হয়। এক পূজার নতুন অর্থ আমরা ঠাকুরকে ধরে পেয়েছি। যদি এই দুর্গা পূজা করলে আমার গর্ভধারী মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভক্তি না জন্মালো, তার প্রতি যদি ভালোবাসা আমার আরো না বাড়লো, তাহলে দুর্গাপূজার কোনো মানেই নেই, বৃথা এই দুর্গাপূজা করা। আমরা এতকাল তাই করে এসেছি। সরস্বতী পূজা করেছি, আজকাল আরো বেশি হচ্ছে জাঁকজমক। ছাত্ররা এই 2-3 দিন যাবত এক উদ্দাম তামসিক আনন্দে মেতে থাকে। শ্রী ঠাকুর সেই সরস্বতী পূজার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বললেন যে সরস্বতী মায়ের নিচে হাঁস থাকে, অন্য কিছু থাকতে পারতো, কুকুর, বেড়াল, গরু, কত কিছু থাকতে পারতো। হাঁস দেওয়ার অর্থ হলো, বলা হয় যে হাঁসের একটা বিশেষ গুণ, সে এক বাটি দুধ থেকে ছানাটা খেয়ে নিতে পারে, জল পড়ে থাকে। বিদ্যার্থীর চরিত্র ঠিক সেরকম হওয়া উচিত। একটা পাঠ্যপুস্তক থেকে পরে তার নির্যাসটা গ্রহণ করা উচিত। সমস্ত বইটা মুখস্থ করে কখনো বিদ্যা অর্জন হয় না, সেটা বোঝাতেই সে হাঁসের ব্যবস্থা। সরস্বতীর মায়ের গায়ে থাকে শ্বেত শুভ্র বস্ত্র, কখনো উজ্জ্বল লাল, নীল, কালো বস্ত্র থাকে না। তার কারণ সাদা হলো শান্তির প্রতীক। যিনি বিদ্যা অর্জন করবেন তার মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক এক শান্ত পরিবেশ হওয়া দরকার, শান্তিময় পরিবেশ হওয়া দরকার, তবেই তার বিদ্যা অর্জন যথার্থ হবে। মায়ের হাতে থাকে বীণা, অন্য কিছু থাকতে পারতো, গদা, ত্রিশূল, তীর, ধনুক, অনেক কিছু থাকতে পারতো। বীণা দেওয়ার অর্থ হয়েছে, বীণা হলো এক ছন্দময় গতির প্রতীক। যে বিদ্যা অর্জন করবে তার বিদ্যা অর্জনের অভ্যাস প্রতিদিন এক ছন্দের আকারে, গতির আকারে চলা উচিত। আজকে একটু পড়লাম, 10 দিন পর আর একটু পড়লাম, এই বিদ্যা কখনো কোনো বিদ্যার্থীর কাজে লাগে না। তাহলে এক বিদ্যার্থীর আচরণ কিরকম হবে সেটা মূর্তির আকারে আর্য ঋষিরা আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সরস্বতী পূজা করে আমরা সেই আচরণগুলি আমার মধ্যে আত্মস্থ করব, আমি আরো বেশি বিদ্যা আহরণে অভ্যস্ত হবো। সেটা হলো সরস্বতী পূজার সার্থকতা। কিন্তু আমরা এতদিন তা জানতাম না, ভাবতাম খুব বড় করে সরস্বতী পূজা করে খুব বেশি খিচুড়ি খাওয়ালে, ঢাকঢোল পেটালে বুঝি সরস্বতী পূজা হয়। এক ভ্রান্ত ধর্মবোধ নিয়ে আচরণ সর্বস্ব আমরা চলেছি বলে সেই ধর্মের কোনো প্রতিফলন আমাদের মধ্যে দেখা যায়নি। আমরা সম্প্রদায়টাকে ধর্ম বলে মনে করেছি। আমরা বলতাম হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম। শ্রী ঠাকুর এসে বললেন সেটা সম্প্রদায়, ধর্ম নয়। সবার ধর্ম এক। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, প্রত্যেকটা মানুষ বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়, সপারিপার্শ্বিক উন্নতির দিকে যেতে চায়। তাই সবার জন্য ধর্ম এক, সম্প্রদায় আলাদা আলাদা হতে পারে। তাই শ্রী ঠাকুরকে ধরে আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রইল না। আজকে আমরা দেওঘরে যাই, সেখানে বাংলাদেশ বলেন, ভারত বলেন, নেপাল বলেন, ভুটান বলেন, বিভিন্ন বিদেশ থেকে লোক আসছে, কারোর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই পরমপিতার সন্তান, আমরা সবাই সৎসঙ্গী। এই যে ইউনিটি, বিশ্ব পিতাকে কেন্দ্র করে যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সারা পৃথিবীতে জেগে উঠছে। আজকে এই অনলাইন সৎসঙ্গের কারণে বিভিন্ন দেশ একসাথে সৎসঙ্গ করছে। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ইউকে, কানাডা, সমস্ত দেশগুলো একসাথে সৎসঙ্গ করছে। মনে হচ্ছে না আমরা আলাদা দেশে আছি, মনে হচ্ছে আমরা এক জায়গায় আছি, এক জায়গায়, এক মাটির মানুষ। সেই আমাদের তৈরি করা বর্ডারের যে বিভেদ সেটা থাকছে না। এই যে শ্রী শ্রী ঠাকুর এক রিভলিউশন তৈরি করে দিয়েছেন, সেই রিভলিউশনই পারে একমাত্র এই যুব সম্প্রদায়কে এই অধঃপতনের স্রোত থেকে টেনে তুলতে। তার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন 12 বছর বয়সে সৎ দীক্ষা। সৎ দীক্ষা ছাড়া তাকে ধরা সম্ভব নয়। দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা অনেকের মধ্যে দেখতে পাই। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব, অনেক গার্জিয়ানদের মধ্যে দেখি যে দীক্ষা নেবে। কোথায় দীক্ষা নেবে প্রথমেই খুঁজতে থাকে, কোথায় গেলে কিছু না করে পাওয়া যায়। তোমাদের অনুকূল ঠাকুরের বা অনেক কিছু করতে হয়, সেই ইষ্টভীতি, নিরামিষ খাওয়া, সৎসঙ্গ, অর্ঘ্য দেওয়া, এত বেজাল পারবো না। আমার গুরুদেব বলেছেন যে ওনার দীক্ষা নিলে কিছু করতে হয় না, শুধু মাঝে মধ্যে একটু স্মরণ করলেই হয়।
এরকম কোন গ্রুপ পেলে খুব খুশি। অথচ ছেলেকে যখন স্কুলে ভর্তি করাবে তখন আশেপাশে যতগুলি স্কুল আছে সেই স্কুলগুলির মধ্যে যে স্কুলে রেগুলার পরীক্ষা হয়, যে স্কুলে মাস্টারমশাই রেগুলার আসেন, ডিসিপ্লিন খুব কড়া, যেখানে ভুল করলে মাস্টারমশাই শাস্তি দেন, যে স্কুলে রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো ওই স্কুলে ভর্তি করান, যে কোনো স্কুলে ভর্তি করে না। যে স্কুলে ভর্তি হলে না পড়েই পাশ করা যায় এমন স্কুলে ভর্তি করেন না। অথচ নিজে দীক্ষা নেওয়ার সময়, জীবনের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় এমন এক ভুল করে বসে যে স্কুলে ভর্তি হয়ে তার আর কোন শিক্ষা হয় না। আজকে ছেলে মেয়েদেরকে আমরা স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, সাহিত্য শিখাচ্ছি, কোথাও শিখাচ্ছি না কিভাবে মানুষ হতে হয়, কিভাবে জীবনে সুখী হতে হয়, কিভাবে জীবনে চললে আমরা পরিবারের সবার সাথে উন্নতির পথে যেতে পারি, পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় থাকে, মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় থাকে, কিভাবে বিয়ে করতে হয়, কোন মেয়ে বিয়ে করতে হয়, বিয়ে করে কিভাবে চলতে হয়, সন্তান সন্ততিকে পালন করতে হয়, তার শিক্ষা কোথাও কোনো স্কুল কলেজে কোথাও কোনো সিলেবাসে নেই। আর নেই যেহেতু আমরা কতগুলি পুঁথিগত শিক্ষা শিখে জীবন সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছি আর ঝাঁপ দিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কিন্তু ভারতবর্ষে সেই সংস্কৃতি ছিল না। আমরা যদি আর্য সংস্কৃতিতে দেখি তাহলে দেখা যাবে 12 বছর হলেই ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেখানে গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি জীবনে যা যা প্রয়োজনীয় সমস্ত নীতিবিধান সে হাতে কলমে সেখানে গুরুর কাছে শিখত। তাতে তার জীবনটা পরবর্তী সময় অনেক সহজ হয়ে যেত। আমরা যত আধুনিক হয়েছি সেই জীবনীয় শিক্ষাটাকে বাদ দিয়ে শুধু পুঁথিগত এবং অর্থ উপার্জনকারী শিক্ষার প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়েছি। শ্রী ঠাকুর এসে আমাদের সেই ফাঁকটা পূরণ করে দিলেন, বললেন 12 বছর বয়সে দীক্ষা অনস্বীকার্য। সেই দীক্ষার পর ইষ্টভৃতি, যেটা অতি অবশ্য করণীয়, ইষ্টভৃতির মধ্য দিয়ে আমি যখন দীক্ষা নিই তখন শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কে কিছুই চিনি না, তাকে জানি না, চিনি না, একটা ফটো দেখে আমি দীক্ষা নেই। ঋত্বিক দাদার কথা মতো আমি যদি মেকানিক্যালি ইষ্টভৃতি করতে থাকি প্রত্যেক দিন, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, তবু ইষ্টভৃতি করি। সেই করতে 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 আমার মধ্যে আমার গুরুর প্রতি টান জন্মায়, ভালোবাসা জন্মায়। যখন সেই টান জন্মিয়ে যায়, ভালোবাসা জন্মিয়ে যায়, তখন ইচ্ছা হয় আমি তার মতো করে নিজেকে একটু পরিবর্তন করি। তিনি কি চেয়েছেন, তিনি কি চান সেটা জানতে চেষ্টা করি। সেই যে গুরুর প্রতি টান, ভালোবাসা, সেটা হলো মানুষের জীবন পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। অ্যাক্টিভ লাভ, সেই লাভ যদি না থাকে, অ্যাক্টিভ লাভ যদি না থাকে, তাহলে মানুষের জীবন কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ লোক সিগারেট খায়, সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ। আমি আমার জীবনে কোথাও দেখিনি, একজন মানুষকে খুঁজে পাইনি যে সিগারেট খেতে খেতে হঠাৎ তার প্যাকেটে লেখা সেই স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ লেখাটা দেখে হঠাৎ করে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিল। একটা লোকও পাইনি। কিন্তু এমন অনেক লোককে পেয়েছি যে অনেকদিন যাবৎ ধূমপান করতো কিন্তু কোনো কারণে ছেড়ে দিয়েছে। যখন জিজ্ঞেস করছি ভাই তুমি কেন ছাড়লে, জানতে পেরেছি হয় সে মার কথায়, বউয়ের কথায়, প্রেমিকার কথায়, বন্ধুর কথায়, বা এরকম কোনো মানুষ যাকে সে ভালোবাসে তার কথায় ছেড়ে দিয়েছে, যাতে তার মনে দুঃখ না হয়, সেই ভালোবাসা মানুষটিকে সুখী করার জন্য। ঠিক সেরকম আমাদের প্রবৃত্তিকে যদি কন্ট্রোল করতে হয়, আমাদের জীবনকে যদি পরিবর্তন করতে হয়, আমাদের সামনে সেই ভালোবাসা মানুষ থাকা দরকার, সক্রিয় ভালোবাসা যার প্রতি আমার নিবদ্ধ থাকে। সেই ভালোবাসা মানুষটি যত উচ্চ আদর্শের হয়, যত প্রবৃত্তি মুক্ত হয়, তত আমার জীবনটা উচ্চের দিকে চলতে থাকে। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ঠাকুর এত তো মানুষ দীক্ষা নেয়, আবার অনেক মানুষ দীক্ষা নেয়নি, কোনো গুরু দীক্ষা নেয়নি, তারা তো বেশ ভালো আছে, আমরা দীক্ষা নিয়ে কোথায় এত ভালো আছি, বিভিন্ন সংসার দুঃখ যন্ত্রণা সমস্যা দিন দিন ভুগছি, তাহলে দীক্ষা নেওয়ার না নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন বললেন যে জিরাফের গল্প শুনেছিস? বলে আজ্ঞে ঠাকুর আপনি দয়া করে বলুন। বলেন বিবর্তনবাদীরা বলে জিরাফ নাকি আগে হরিণের মতো ছিল, সে ছোট গাছের লতা পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতো। অনেক যুগ পরে যখন ছোট গাছ সব শেষ হয়ে গেল, তখন উঁচু গাছের পাতা খাওয়া ছাড়ার উপায় রইল না, তখন কিছু হরিণ না খেয়ে মরে গেল, সে চেষ্টা করেনি বলে। আর কিছু হরিণ লম্ফজম্প করে উকি দিয়ে এক পা উঠিয়ে কোনোভাবে এক দুইটা পাতাকে হাত পেটাকে বেঁচে থাকতে লাগলো। কষ্ট হতে লাগলো তাদের, পেট ভরে খেতে পারলো না, কিন্তু এরকম ভাবে প্রচেষ্টা করতে করতে কয়েক জেনারেশন পর তার গলা আস্তে আস্তে লম্বা হতে লাগলো, তার শরীর বড় হতে লাগলো। দেখা গেল অনেক জেনারেশন পর সেই হরিণ জিরাফে পরিণত হয়েছে, তার গলা অনেক বড় হয়ে গেছে, সে এখন গাছের পাতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব কমফোর্টেবলি খেতে পারে। ঠিক সেরকম আমরা মানুষরূপে জন্ম নিয়ে পশুর মতোই আহার নিদ্রা মৈথুন নিয়ে সুখ দুঃখ নিয়ে চলেছি। আমার জীবনে যদি একটা উচ্চ আদর্শ থাকে, যাকে ভালোবেসে, যাকে অনুসরণ করে আমি, যাকে খুশি করার জন্য আমি তার মতো হতে চেষ্টা করি, এবং তাকে সেই খুশি করার ধান্দা চলতে গিয়ে আমার
সমস্যা হতে পারে, আমার কষ্ট হতে পারে, আমার অভাব হতে পারে, আমার সুখ বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা যদি আমি রত থাকি তাহলে দেখা যাবে সেই প্রচেষ্টা আমাকে কয়েক জেনারেশন পর সেই জিরাফের মতো আমাকে লম্বা করে ফেলেছে। আমি অনেক বাকি অন্যদের চেয়ে আমার জীবন অনেক উচ্চ, অনেক সফলতম হয়ে গেছে। আমার বংশের মধ্যে সেই আদর্শের ছোঁয়া অনেকটাই এসে পড়েছে। সেটা হলো দীক্ষা নেওয়া না নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য। আজকে যুব সম্প্রদায় এই সমস্যা যদি দূর করতে হয় তাহলে একটাই রাস্তা, অনলি অ্যান্ড ওয়ান, যে 12 বছর বয়সী হলেই মা বাবার উচিত স্কুলের শিক্ষার পাশাপাশি সদ্গুরু শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, এই যুগের যিনি পুরুষোত্তম, যিনি যুগোপযোগী হয়ে এসছেন, জগতের পূর্ব গুরুদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং নতুন করে যা যা সমস্ত কিছু নিয়ে তাকে জীবনে গ্রহণ করে তিনি যা যা বলেছেন দীক্ষান্তে, সেটা প্রত্যেকটা পরিবারে কালচার করা। শুধু দীক্ষা নিলেই হয় না, সেই শিশুটি যাতে দীক্ষান্তে শ্রী শ্রী ঠাকুরের বলাগুলি নিজের মধ্যে অভ্যাস করতে পারে, মা বাবা প্রত্যেক দিন সেই আচরণগুলি ঘরের মধ্যে অভ্যাস করা, সকাল বিকাল প্রার্থনা করা, নাম ধ্যানের অভ্যাস গড়ে তোলা, ইষ্টবৃত্তি রেগুলার করা, ছোট বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকে অভ্যাস করা, প্রার্থনার পর গুরুজনদের প্রণাম করার অভ্যাস করানো, মা বাবাকে প্রতিদিন দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, যেটা শ্রী শ্রী ঠাকুর চেয়েছেন। এই অভ্যাস যদি প্রত্যেকটা পরিবারে গড়ে না ওঠে তাহলে, এবং আরেকটি ইম্পর্টেন্ট দিক হলো বিবাহ। আজকাল উন্নত মানের গরু, উন্নত মানের ধান, উন্নত মানের কুকুর, এসব উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা খুব দিনরাত গবেষণা করছেন কোন জিনের সাথে কোন জিন ক্রস করলে উন্নত মানের কুকুর উৎপন্ন হবে, যে কুকুর শক্তিশীল হবে, বুদ্ধিমান হবে, ঘ্রাণ শক্তি প্রবল হবে, রোগ কম হবে, যে গরু দুধ বেশি দেবে, রোগ কম হবে। কিন্তু মানুষ কিভাবে উন্নত হবে, কোন জিনের সাথে কোন জিন ক্রস করলে উন্নত মানের জিন সম্পন্ন মানুষ তৈরি হবে, সেই দিকে আমরা কোথাও চিন্তা করছি না। শ্রী শ্রী ঠাকুর কিন্তু সেই জায়গায় হাত দিলেন, বলেন উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস নাকি ভুল। এবং সেই বিয়ের জন্য আমাদের আর্য ঋষিরা যে বিধি প্রণয়ন করে গেছিলেন, বর্ণ বংশ গোত্র সমস্ত কিছু হিসাব করে যে বিয়ের রীতি আর্য ঋষিরা চালু করে গেছিলেন, আমরা কালক্রমে আধুনিক হতে হতে সেই রীতিকে ভুলে গেছি। আধুনিকতার এবং বিজ্ঞান পড়ে বিজ্ঞানী সাজার অহংকারে মত্ত হয়ে আর্য ঋষিদের বাণীকে আমরা ভুলে গেছি। শ্রী শ্রী ঠাকুর এসে সেই বিবাহ নীতিকে পুনরায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চালু করলেন। আজকে দাম্পত্য জীবনে যে কলহ, যে সমস্যা, সন্তান সন্ততির মধ্যে যে অবনমন দেখা যাচ্ছে, তা আটকানোর একমাত্র রাস্তা সেই সুবিবাহ আমাদের আর্য নীতি অনুসারে যা ছিল এবং শ্রী ঠাকুর যেটা পুনরায় প্রবর্তন করেছেন। আমাদের প্রত্যেকটা স্বচ্ছকে জানতে হবে সেই বিবাহ নীতি এবং নিজের জীবনে নিজের পরিবারে পারিপার্শ্বিকে সেই বিবাহ নীতি প্রচন্ড রূপে এবং খুব দৃঢ়ভাবে মেনে চলা, তা না হলে কিছুই হবে না। আমার সময় ছিল 20 থেকে 25 মিনিট, আমি অনেকটা সময় বলে ফেলেছি। এই যে জিস্ট এই যুব সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলতে হলে এই শ্রী ঠাকুরের সৎ দীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাকে জীবনে যত বেশি গ্রহণ করতে পারবো আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে, ততই আমাদের যুব সম্প্রদায়ের সে অধপতন থেকে ফিরিয়ে স্বর্গের দিকে নিয়ে যেতে পারবো। দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা, কোনো অর্থনৈতিক ক্ষমতা, কোনো আইন প্রয়োগ, কোনো কিছুই, যত শিক্ষাগত উন্নতি হোক, কোনো কিছুই এই অধপতনকে আটকাতে পারবে না যদি শ্রী শ্রী ঠাকুরকে আমরা জীবনে আরো আরো বেশি করে গ্রহণ না করি। আমি এখানেই রাখছি। আজকে ওয়েবিনারে যারা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমার আলোচনা শুনেছেন, প্রত্যেকের মঙ্গল এবং সুস্থ জীবন, সুদীর্ঘ জীবন কামনা করে আমার আলোচনা এখানেই রাখছি। জয় গুরু। জয় গুরু। You have actually touched upon and explained on the very important points, যেখানে আপনি ডিস্টিংশন করে দিলেন যে একটা যুব সম্প্রদায় নেশা এবং মাদকাগ্রস্ত হয়ে মাতোয়ারা হচ্ছে, আরেকটা যুব সম্প্রদায় ঠাকুর নিয়ে, ধর্ম নিয়ে মাতোয়ারা হচ্ছে। আপনি ডিভোর্স নিয়ে বললেন, সত্যি আজকালকার দিনে রেট অফ ডিভোর্স অনেক বেড়ে গেছে। আজকালকার দিনে ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি নেশায়, অনেক বেশি মাদকাগ্রস্ত হয়ে গেছে। আজকালকার দিনে বিয়ের কোনো রীতিনীতি কেউ ফলো করছে না, না জেনেই অনেকেই নিজেদেরকে অনেক বেশি নলেজেবল মনে করে এবং বর্ণাশ্রম নিয়ে আলোচনা করলে সেখানে
তাদেরকে ব্যাকডেটেড মনে করে, কিন্তু নিজেরাই যে কতটা ব্যাকডেটেড এটা আসলে ব্যাপারটা হয় কি, যখন মানুষের নলেজ অনেক সীমিত হয় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন সে নিজেকে অনেক বেশি নলেজেবল এক্সিবিট করতে চায়, নিজেকে অনেক বেশি স্মার্ট দেখাতে চায়, সেইখানটাই আসে কন্ট্রাডিকশন এবং নিজের কমপ্লেক্স। যেখানে আপনি বললেন কমপ্লেক্স নিয়ে, মানুষ নিজের কমপ্লেক্সকে কখনোই টেম করতে চায় না। আর ঠাকুরের সব বিধি নিষেধ প্রিন্সিপালস সবই নিজেদেরকে ডিসিপ্লিন করা, নিজেদের কমপ্লেক্সের ওপরে কাজ করা। আর আমরা সাধারণ মানুষ, ইউথ জেনারেশন বলুন, মিড এজেড জেনারেশন বলুন, নিজেদের কমপ্লেক্সকে কখনোই কম্প্রোমাইজ করতে চাই না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এই কন্ট্রাডিকশন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এই প্রবলেম, এবং সেটাই আজকে অশনি সংকেত নিয়ে এসছে যে আমাদের ফিউচার জেনারেশন, যেটা আমাদের ইউথ জেনারেশন, যারা আমাদের এই নেশনকে, আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যারা ফ্ল্যাগ বিয়ারার্স, তারই এখন ডিস্টর্টেড। এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একটা চিন্তার বিষয়, যে তাদেরকে চ্যানেলাইজ করে ট্র্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সত্যিই খুব দরকার, না হলে ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। তো ধন্যবাদ রাজেশ দা, আপনি আপনার বক্তব্য আমাদের সবাইকে সমৃদ্ধ করলো, এবং we are really grateful on behalf of team Astitwa, we are really grateful to you that you have spared your valuable time from the busy schedule. Rather, we are thankful to all the three speakers who have taken their time from the very busy schedule and have given us their valuable presence to the digital stage of team Astitwa. So with this, we are at the fag end of today's session. We would be ending our today's session with a concluding song. Before I pass it on to the singer, I would give a brief introduction or a background about the singer, since I have not introduced him properly. So Protyay Vishwas is an associate consultant working for Capgemini Technology Solutions, and he is, to be precise, a senior software engineer. So he is very much an active youth working for Sri Sri Thakur Anukul Chandra's mission and an ardent follower of his ideology. So over to you, Protyay. We would want to have your concluding song and conclude today's session on a very musical note. Thanks a lot, Prakash. So I'm really grateful to be a part of today's sessions, and I just got many of the information regarding Thakur from all the speakers today. So without wasting much time, just going to just go with my next songs, and accordingly we can just end up this particular session of today's. Thanks a lot. ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে, ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে, রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে, ও ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে, ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে, রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে। মনো বলে তুমি বিনা জীবন না,
মনোবলে তুমি বিনা এ জীবন জীবন না, পরাণে পরাণে তুমি যারে বলি রাধে। মনোবলে তুমি বিনা এ জীবন জীবন না, পরাণে পরাণে তুমি যারে বলি রাধে। তারি ধারা মিশে আজি রুধিরার মাঝে রে, নাম তরঙ্গ বহে। তারি ধারা মিশে আজি রুধিরার মাঝে রে, নাম তরঙ্গ বহে। রিমঝিম রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে, বহে রে। ও ঠুং ঠাং ঠুং ঠাং, ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে। ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে। রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে, বহে রে। ও বলো 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 কেন করো অবহেলা, ছুটে ছুটে এসো সবে বয়ে যায় বেলা, প্রভু আছে একলা। ও বলো 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 কেন করো অবহেলা, ছুটে ছুটে এসো সবে বয়ে যায় বেলা, প্রভু আছে একলা। ভালোবাসার কাঙাল সে যে দয়াল বলে জানি তারে। ভালোবাসার কাঙাল সে যে দয়াল বলে জানি তারে। দয়াল বলে ডাক দিলে সারা মেলে অন্তর। ভালোবাসার কাঙাল সে যে দয়াল বলে জানি তারে। দয়াল বলে ডাক দিলে সারা মেলে অন্তর। প্রেম ডোরে বাঁধো তারে, পরাণ রশি দিয়া রে, পরাণে পরাণে। প্রেম ডোরে বাঁধো তারে, পরাণ রশি দিয়া রে, পরাণে পরাণে। রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে, বহে রে। ও ঠুং ঠাং, ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে। ঠুং ঠাং করো তালে মন তরঙ্গ নাচে রে। রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে, বহে রে। রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে, বহে রে। রিমঝিম রুধিরাতে নাম তরঙ্গ বহে রে, বহে রে। বহে রে, বহে রে, বহে রে, বহে রে। জয় গুরু। With offering our adorations to the feet of the fulfiller of the best, we would like to end today's session. And on behalf of Team Astitva, we would again like to be thankful to all the speakers and the performer and all the participants to spare their valuable time and making this session a successful one. So please stay connected with our Facebook page and WhatsApp group for the further updates of the events and the programs. On behalf of Team Astitva, that is an honest request from my end. So with this, we would like to end today's session and say goodbye to you all. Jai Guru. জয় গুরু।